Back again today. We are here with yet another IELTS speaking series, and this is from Tiju's Academy, and I am Tiju Sir with you here today. So, nalloru Friday, or warm Friday aanalle. Nalloru warm good morning to all of you who are watching us and who are yet to join us. So, this is the start of the weekend, right? And we are all looking forward to seeing the weekend. I hope that today is going to be a very productive Friday for all of you. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു productive day ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ Friday മാറട്ടെ. And I hope that all our Fridays are going to be the same. ഒരു നല്ല ഒരു ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ വീക്കെൻഡ്, പ്ലാനിങ് വെൽ ഫോർ ദ വീക്കെൻഡ്, സെറ്റിംഗ് അവർ ഗോൾസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലേ. സോ ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേ വിത്ത് അവർ IELTS speaking series. So I was really impressed by this particular saying that came across last day. Staying positive doesn't just mean smiling. It means knowing that on hard days there are better ones coming. Alle? So നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ജസ്റ്റ് മീൻ സ്മൈലിംഗ്. വെറുതെ സ്മൈൽ ചെയ്താൽ മാത്രം അത് പോസിറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല, റൈറ്റ്? So staying positive is actually knowing that on hard days there are better ones coming. Many of our students come and tell they weren't able to ace the IELTS according to what they wished for. So we always keep telling them, take these hard days as positives, as positive vibes for you, so that keep telling yourself, so that you can keep telling yourself that there are better ones coming. അല്ലേ, ഇനിയും നമുക്ക് ടൈമുണ്ട്, ഇനിയും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷനും ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely there are better days coming in, right? So on that positive note, let us start today with our IELTS speaking series. We were back again with our speaking series last Friday, and I'm happy that many of our viewers are really following us and are being quite well informed about the speaking series. So the IELTS speaking test, as we all know, has 4 modules to it. ഓരോ മോഡ്യൂളിനും നമുക്ക് ഓരോ രീതിയിലും ഉള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണല്ലോ എടുക്കേണ്ടത്. സോ വി ആർ ഹാപ്പി ടു നോ ദാറ്റ് our viewers out there are really being informed with all the different modules. And we started with the speaking series in different parts. So നമ്മുടെ speaking test carries around 11 to 14 minutes അല്ലേ. നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ്, ഒരു IELTSൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 പാർട്സ്. അപ്പോൾ ഈ 3 പാർട്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് എത്തിച്ചത് അല്ലേ. സോ ഓൺ ഫ്രൈഡേസ്, ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫ്രൈഡേ ഓഫ് എവറി മന്ത്, I will be with you with the cue card section or the part 2 section, and keep yourselves tuned in for the other sections, for the part 1 and the part 3 sections, which will be continued in the upcoming weeks by our other tutors. So last week when we looked at the cue card, we looked at different things alle. നമ്മൾ cue card section, speaking sectionന്റെ പാർട്ട് 2 ആയിട്ടുള്ള ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. ആൻഡ് വി ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ ക്യാരീസ് അറ്റ് എ മാക്സിമം ഓഫ് 3 to 4 minutes. സോ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കണ്ടു. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ, the examiner is going to be assessing the examinee face to face. അപ്പോൾ നമ്മുടെ IELTSൻ്റെ ടെസ്റ്റിനകത്തെ ഒരേ ഒരു മോഡ്യൂളാണ് where the examinee gets into face to face, ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദി എക്സാമിനർ അല്ലേ. സോ ആ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷനിൽ യു ആർ ഗിവൺ എ ക്യൂ കാർഡ് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, and you have 1 minute to prepare for the question, and you will be given around 2 minutes to answer the question അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഈ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു
നമ്മുടെ ഏറ്റവും കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമാണ്. Because you are just given only 1 minute to prepare and 1 minute is too short to prepare അല്ലേ. ഇത്രയും ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഒരു 1 minute പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൈസായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമാണ്. So having a recap of what we did last week, I would like you to remember that the preparation time of the cue card section must be utilized wisely. വളരെ വൈസായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. Do not write long sentences, but instead make short notes. Alle. So the 1 minute preparation time that you get to prepare for your cue card is the time that you have to make notes. നമുക്ക് നോട്ട്സ് മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ എക്സാമിനർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. So once you start making notes, you must be careful not to write long sentences. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് സെൻറ്റൻസസ് എഴുതാനുള്ള ഒരു സമയം അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. So try to make as much as short notes as you can. Remember that it is not mandatory to speak on all the given bullet points, although it is recommended. So നമ്മുടെ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷനിലെ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷനിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും. യു വിൽ ഹാവ് എ വൺ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ദ ക്യൂ കാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ഫ്യൂ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലേ, ദർ വിൽ ബി എ ഫ്യൂ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഈ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ടു യൂസ് ഓർ ടു കവർ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൈൽ യു സ്പീക്ക്? നോ. അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷനിലെ എല്ലാ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും നിർബന്ധമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ദാറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ദീസ് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആൻസർ യുവർ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ. Now, try noting down a sentence so that you don't stumble when you start. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പം ക്യൂ കാർഡിൻ്റെ ആ ഒരു 1 minute പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് when the examiner asks us to start, there is a possibility that you may start stumbling, that you may feel like a block of ideas suddenly appears in your mind and you won't be able to speak. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആ വൈസായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് കുഡ് ഹെൽപ്പ് യു, റൈറ്റ്? യൂസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടെൻസസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷനിൽ ആസ് വി മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് ലൈഫ്, നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷനിലെ ടെൻസിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടെൻസസ് ആവും. മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടെൻസസ്, റൈറ്റ്? So when we go to use a mixture of tenses, it would help us, it would give the examiner the awareness that the examinee or the student or the candidate has a knowledge of the tenses. Try to identify the keywords of each question during the preparation time. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ. സോ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കീവേഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. As soon as we try to understand the keywords, everything falls into place, right? So we start understanding the question and then we start knowing, once we try to understand the keywords, we know that this is what we have to answer in the cue card. Speak for 2 minutes. So നമ്മുടെ 1 minute preparation time എന്ന് പറഞ്ഞു. With the 1 minute preparation time, you are asked to speak for 2 minutes. So until the examiner asks you to stop, you are not supposed to stop speaking, right? So നമ്മുടെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു 2 minute ടൈം കൊണ്ടാണ്. So
in that given slot of time, in that given 2-minute slot of time, you are asked to speak continuously until the examiner asks you to stop. So speak for 2 minutes continuously and try to make sure that you are not going to stop until the examiner asks you to stop. So ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷന് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതെങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു, and what are the things that we need to keep in mind, especially when you are preparing for the preparation time, the 1-minute time, are some of the things that you need to remember when you start with the cue card. ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ. Structure of the question, you need to understand what is the structure of the question. Once you understand the structure of the question, you will find that it is quite easy to approach the cue card section. So some of our viewers are joining and I'm so happy to see you. Rajesh Veji, good morning. Now last time we discussed a question of the cue card section, and I told you how you could approach the cue card section and how you could identify the keywords and start speaking. So this was another question that I had shared during the live. Describe an interesting thing you have learned from a foreign culture, right? So this was yet another question that I had given you last time, and I hope you were able to speak well, those who have taken up this question as practice. I hope this session, the last session of our cue card section, was really informative and you were able to proceed with this question. You were able to practice effectively with this question. So describe an interesting thing you have learned from a foreign culture, and you should say what the thing is, how you learned it and why you learned it, and explain how you think it will help others. So ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ last time എടുത്ത question. So once we'll move on to the next slide, and once we are done with that, let's come back and see if we have more viewers so that we can have a discussion of this question, right? So as I said earlier, the cue card section of your speaking test of the IELTS exam can be approached in any different way. There are no hard and fast rules. There is no rule which says this is right or this is wrong and this is the way you must try to prepare, or this is the way that you must speak for your cue card. Alle? So നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം, റൈറ്റ്? So last time I introduced to you 2 different methods that could be used to speak, that could be used as a strategy to speak for your cue card part 2 section of the IELTS speaking test. അതിൽ ഒന്നായിരുന്നു structured method and the other one was free flowing method. Now what was the structured method? Structured method was where you just prepare and proceed speaking according to the order of the bullet points. So basic ആയിട്ടുള്ള ഒരു question നമ്മൾ കണ്ടു, മനസ്സിലാക്കി. Once you understood the keywords, then you start preparing and start speaking in the same order that the questions proceed. On that structure, on that given structure, on that given pattern of the bullet points or the sub questions, you can start speaking, right? Yet another method was the free flowing method. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ free flowing method? So the free flowing method was where you can start with your cue card section with an introductory sentence or a general statement, and then you can just proceed as and how it comes to your mind. അല്ലേ? ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് മെത്തേഡായിട്ട്, അല്ലാതെ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ അതേ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലോ അല്ലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഓർഡറിലോ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാതെ you could just go on with a free flowing method. As and when the ideas come to your mind, you could continue speaking. So ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം പറഞ്ഞ 2 methods, the structured method and the free flowing method, right? Now the structured method or the free flowing method, whichever it is up to your comfortability to use it.
Now, in the structured or the free-flowing method, you could still make use of other strategies. അല്ലേ, നമുക്ക് മറ്റ് പല മെത്തേഡ്സും മറ്റ് പല സ്ട്രാറ്റജീസും ഈ മെത്തേഡ്സിലോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. So today we will look at one such method which was the classic method of the cue card section, and that is the PPF method. Alle? So the PPF, which is the past, present and the future method. I know many of you have heard about this method, and many of you would be trying to implement this while practicing for their cue card section, and which is very good because this is quite an easy method of practicing and of speaking for the IELTS Part 2 section of your speaking test. Okay. So, എന്താണ് ഈ PPF method എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് P stands for, the first P stands for past, the second P stands for present, and the F stands for future. So, in a cue card section, when you are given a question, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ you could approach the cue card section in this method. So if a topic is given to you, you could speak about the past, you could then come to the present and speak about the present, and then you can move on to the future to explain how it would be in the future. അതാണ് PPF method. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഈ PPF method യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. Many use the PPF method to speak or to prepare for the cue card. So today let's just look at one such question, and let's see how you can use some sentences using the PPF method. So idana our cue card section de question. Describe a memorable trip that you took. You should say when you took the trip, where you went, what you did, and explain why this trip was memorable for you. So നമ്മുടെ first step എന്താണ്? We have to identify the keywords, right? So let's identify the keywords. The keywords are not just memorable trip, it is a memorable trip. And then that's it, nothing else. So that is a memorable trip that you took. So already നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര, ഒരു ട്രിപ്പ്, അത് ഏറ്റവും നമുക്ക് മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അല്ലേ? Question looks very easy. So let us see how we could proceed with the PPF method. Now the PPF method, as I said, uses the past, present and the future to refer to this question, right? So ഇതൊരു മെമ്മറബിൾ ട്രിപ്പാണ്, അത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രിപ്പാണ്. So we could always speak a lot about this topic in the past tense, right? അപ്പോൾ പാസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ നടന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് you could speak a lot about this topic using the past tense. So let us look at a few example sentences. It was definitely far more exciting than any holiday that I had taken so far. I'd visited Europe earlier, and so Asia was completely a different experience for me. So നമ്മൾ ഈ മെമ്മറബിൾ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ you could start by saying that well, trips are a part and parcel of a person's life, and many people love to take trips and journeys. Well, today I'd like to talk about a memorable trip that I recently took with my family or friends. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് you could straight away go on to say how the trip was. So those are the lines that tell us it was definitely far more exciting than any holiday that I had taken so far. ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന verbs ഏതൊക്കെയാണ്? Was, that I had taken so far, right? It's the past. It's the past perfect. So ഇതെല്ലാം പാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. I had visited Europe earlier. ഞാൻ നേരത്തെ യൂറോപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And so Asia was completely a different experience for me. So the trip that I had been to is Asia, and visiting Asia was completely a new experience, a different experience for me, right? So see, have a look at these sentences. These sentences are in the past. Now let's see how we could make some sentences in the present for the same topic. Now when I look back, I have got some photos from the trip on my computer. They often appear in my screensaver memories.
And when I look at them, I feel nostalgic about the time spent there, and I feel like going back there. So this is about the present. This tells the examiner that you had been for the trip and how you feel about it now. അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുവാണ്. So I've got some photos. That's the present perfect tense, and present perfect tense is used to show your connection to the past, something that has been recently done, right? It has what you say, an effect on the present. So they often appear in my screensaver memories. And the screensaver memories pop up. They often appear. Again, that's the present. When I look at them, I feel nostalgic. Look at them. When I look at them, I feel nostalgic. Again, that's the present. So I feel like going back there. I feel like going back there. So those are a few examples of the same topic, but how I could make use of some sentences to speak in the present. Now let's look at how we can frame some sentences in the future. Well, I'm planning to take my family back there next year. We're going to stay at a beach resort because I've heard there are some lovely places by the sea. I'm planning to take my family. I'm planning. That is the present continuous tense. I am planning in the varayunnathu. But the present continuous tense can also be used to show a plan, right? A plan or a decision that you have taken for the future. So other future ne kanikkunnathaanu. We are going to stay at a beach resort. Are going to ennulla a form namukku future ne refer cheyanayittu use cheyyunnathaanu. So this is how you can use the PPF, the past, present and the future method ennulla oru technique use cheyidittu oru strategy use cheyidittu how you could speak about the cue card section. Okay. Now, as I mentioned earlier, the PPF method is the oldest method that examinees or students or candidates who have tried to take the IELTS test have always implemented as a method to use in their cue card section. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മെത്തേഡ്സ് പോലെ തന്നെ PPF മെത്തേഡിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? So though it has advantages, it has its disadvantages too, like two sides of the coin, right? So let us look at certain problems, not many problems, some problems that are associated with the PPF method. There are different types of cue cards that expect you to answer different questions, such as talking about a habit, an event, a person and so on. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ക്യൂ കാർഡിൽ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. They are not the same type of questions. They are different types of questions, right? So since they are different types of questions, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും, ചിലത് ഇവൻറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിരിക്കും, ചിലത് ഒരു പേഴ്സണെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. സോ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. All cue card questions cannot be answered with the PPF method. Some cue cards may sound funny if we try to use all the three tenses. ചില ക്യൂ കാർഡ്സിൽ നമ്മൾ PPF മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓഡ് ഫീലിംഗ് ആവും, ഒരു ഫണ്ണി ഫീലിംഗ് ആവും, അല്ലേ? We could add some comments in the end about the future, but it would definitely sound humorous in some questions such as, describe a time when you had to wait in a long line of people or a queue. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പാസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കാം, പ്രസൻറ്റിൽ സംസാരിക്കാം, പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഫണി ടു സേ ഐ വുഡ് think of not trying to wait in a queue. അതൊക്കെ ഒരു like it doesn't sound good, right? So എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നമുക്ക് ഒരുപോലെ PPF മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. In some cue cards, using this method could lead to answers that are not natural or may sound unnatural or irrelevant or that are not relevant. അല്ലേ? അപ്പോൾ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ PPF മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഈസി സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ടു അപ്രോച്ച് എ ക്യൂ കാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ട് യു മസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് all the questions are not approachable with the PPF method. So we must think, take your time to think, if I can use the PPF method, if I could use the PPF method for anything, and then try and proceed with that. Now, what should you not do for the cue card section, right?
So there are often different things that the students try to do for a cue card section. But there are some things that we must be careful of. Learning long lists of words. Many students try to learn long lists of words. So I would say, avoid learning long lists of difficult words and phrases. Try not to memorize chunks of words. Examiners are trained to identify such common usages, and this may lead to a lower band score. Learn to know the correct context to use these words. So, നമ്മൾ കുറേ long lists of words ഒക്കെ students പഠിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് cue cardന് വേണ്ടി. അത് it's good to go through the words, അല്ലേ? It's good to go through words and phrases, new words and phrases. But avoid learning, memorize ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ശ്രമം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. Especially long ആയിട്ടുള്ള chunks of words or കുറേ group of words or sentences ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്, അത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് it's not going to help us. Because just like how you prepare for an IELTS exam, an examiner is also trained to identify such things. So if you do not know how to use these words in the correct context also, do not start using or learning long lists of words. Some students focus a lot on body language and appearance. Well, it's good, right? So using appropriate gestures and expression is a part of natural everyday communication. നമ്മൾ നോർമലി ഒരാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നോർമലാണ്. ബട്ട് അൺഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലെ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട്. സോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോർമൽ ജെസ്റ്റേഴ്സ്, മെയിൻറ്റെയിനിങ് നോർമൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. അവോയ്ഡ് ട്രൈങ് ടു എൻഗേജ് ഇൻ ഹ്യൂമറസ് ടോക്സ് so as to impress the examiner. This is not part of the speaking test evaluation. ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഒത്തിരി ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് എക്സാമിനറിനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തും. ബട്ട് റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. Maintaining necessary eye contact with the examiner is advisable to keep a track of the time. 2 minutes നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് until the examiner stops you. Sometimes it is just a gesture. So try not to give more focus on the body language, but maintain appropriate body language and eye contact. Going through common cue card questions. It is good to familiarize yourself with a wide range of topics. Avoid memorizing from common cue card topics. These are not the only topics, but there are a variety of others too, right? So നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യൂ കാർഡ് ടോപ്പിക്സ് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്. ബട്ട് മെമ്മറൈസിങ് ഫ്രം കോമൺ ക്യൂ കാർഡ് ടോപ്പിക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഇറ്റ് വുഡൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് us to aim at a better band. So remember, there are lots of topics and just the ones that you come across are not the ones. Improve your reading skills. Try to read a lot, and that is how you could answer the cue card section better. Using idioms. Now, idiomatic phrases are a part of common expression or common conversation in English, right? But remember that they are less common than phrasal verbs. Too many use of idiomatic phrases in a cue card may make you sound more robotic, and idiomatic expressions can be used if they are suitable for the context and if their meanings are familiar. So, മിക്ക cue card sectionലും students are seen to use idioms or idiomatic phrases, which is good. But നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, the examiner is there to assess whether you can speak English naturally. And part of natural speaking അല്ലെങ്കിൽ native natural Englishൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് idiomatic expressions ആണെങ്കിലും it's not very common, but phrasal verbs are more common. സോ അത് കൂടുതലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കൂടുതൽ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷനകത്ത് ഇഡിയോമാറ്റിക് ഫ്രേസസ് ഓവറായാൽ യു വിൽ സൗണ്ട് റോബോട്ടിക്, ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ മാതിരി ഫീൽ ചെയ്യും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് അൺനാച്ചുറൽ. If you know the meaning of the idiomatic expressions, try to use it and do not use it in the wrong context. Being too conscious of the time. പല സ്റ്റുഡൻസും ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷനിൽ ഓവർ കോൺഷ്യസ് ആണ് ആ ഒരു 2 minute ടൈമിനെ കുറിച്ച്. സോ വെൻ ദേ ആർ ഓവർ കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ദിസ് 2 minute ടൈം, they are over conscious in such a way that it makes them stop. So being over conscious of the time forces you to stop before the examiner asks you to stop. So
So the best thing is to maintain an eye contact with the examiner. Try to speak fluently and then keep looking at the examiner. Maintain that eye contact with the examiner, and that will allow you to stop after the stipulated time. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഈവൻ ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ അവർ സ്പീക്കിംഗ് ഓൾസോ. സോ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഞാൻ പല രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദി സ്ട്രക്ചേർഡ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് മെത്തേഡ് ലാസ്റ്റ് ടൈം, and today we also went into the PPF method, the past, present and the future method. Also we looked at some things that we are not supposed to do during a cue card section. So I hope this session was quite informative for all of you, and you will start or continue preparing for your cue card section with all the points that we looked across. And I hope that the things that are not supposed to be done during a cue card preparation time session, like not writing long sentences and things, would be carefully looked upon by you. And ഇനിയുള്ള ലൈവ്സ്, ഇനിയുള്ള സ്പീക്കിംഗ് ലൈവ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി ക്യൂ കാർഡ്സിൻ്റെയും പാർട്ട് 3യും പാർട്ട് 1ഉം ഒക്കെ അപ്കമിങ് ലൈവ്സിലുണ്ടാകും. സോ കീപ് യുവർ സെൽഫ്സ് ട്യൂൺഡ് ഇൻ ടു അവർ ലൈവ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺസ് അഗെയിൻ from Tiju's Academy, and hope you have all a wonderful day. Thank you.